Hello, Vanakkam. நான் டாக்டர் Vyakarnam Nageshwar, pulmonologist, allergist and immunologist. ஹைதராபாத் அஸ்வினி அலர்ஜி சென்டருக்கு இருந்து அங்கேருந்து இப்போ நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம். இன்னைக்கு ட்ரிச்சியில் வந்து ஒரு யங் ஜென்டில்மேன் 33 year old அங்கே வந்திருக்காங்க. அவங்க ரொம்ப தொந்தரவாக இருந்துச்சாங்க, ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு. என்ன பிரச்சனை அது வந்து அவங்ககிட்ட கேட்டுட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். எதுக்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னா, ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கண்டிஷன். எலர்ஜி வந்து நிறைய பேருக்கு நம்ம நாட்டிலேயே 40% ஆஃப் த பாப்புலேஷன் எலர்ஜியா இருக்கிறாங்க. ஆனா எலர்ஜி ப்ராப்ளம் இது எனக்கு கண்டுபிடிக்காம எல்லா இடத்துல போயிட்டு சுத்துட்டு கடைசியா ஒண்ணுமே இல்லை, இது சைக்காட்ரிக்ஸ் ப்ராப்ளம் தான், இல்ல இது வந்து கேன்சரா, இந்த மாதிரி எல்லாம் டவுட் வச்சுட்டு ஆல்மோஸ்ட் ஹி சஃபர்ட் ஃபார் அரவுண்ட் 2-3 years. இது ஏன் இந்த மாதிரி நடந்தது, என்ன நடந்தது, நம்ம வந்து அவங்க கிட்ட கேட்டுட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். தம்பி வணக்கம். ஹலோ, குட் ஆஃப்டர்நூன் சார். என்ன நடந்துச்சு? நீங்க வந்து காலையில இங்க வந்துட்டீங்க, வந்துட்டு அப்புறம் நீங்க சொன்னீங்க 2022 டிசம்பர்ல வந்து யூ ஹேட் மினிமல் ஷார்ட்னஸ் ஆஃப் த பிரெத் மாதிரி இருந்துச்சு, நேசல் பெயின், த்ரோட் பெயின் சொல்லியிருக்காங்க. இஎன்டி டாக்டர் கிட்ட போனா பைலேட்டர் டர்பினெக்டமி பண்ணிருக்காங்க ஜனவரி 2023ல. இதெல்லாம் நீங்க தான் சொன்னீங்க. ஜூன் 2023 மறுபடியும் சர்ஜரி பண்ணாங்க, ஓப்பன் ரைனோபிளாஸ்டி பண்ணாங்க. இதெல்லாம் பண்ணிட்டுக்கு அப்புறம் இன்னும் பிரச்சனை வந்து கம்மி ஆகலைன்னு சொன்னீங்க. பால்பிட்டேஷன் மாதிரி இருந்துச்சு, கிட்டினஸ் மாதிரி இருந்துச்சு, அப்புறம் நைட் தூங்குறப்போ ஜெர்க்கி மூமெண்ட்ஸ் வருதுன்னு நீங்க சொன்னீங்க. இதெல்லாம் பண்ணிட்டுக்கு அப்புறம் நீங்க வந்து ஸ்மெல்லா ஸ்டஃபியா ரொம்ப ரொம்ப வித்தியாசமான ஸ்மெல் வருது எனக்குன்னு சொன்னீங்க. அப்புறம் அன்பார்ச்சுனேட்லி சைக்கியாட்ரிஸ்ட் கிட்ட அனுப்பிச்சிட்டீங்க நீங்க உங்களை. then again they screen for cancer also. என்ன அப்ப இதெல்லாம் எப்படி நடந்தது? இந்த இன்ஹேலர் வேற போட்டாங்க, என்ன நடந்தது? இங்க வந்துட்டுக்கு அப்புறம் என்ன நாங்க பண்ணோம், இது நீங்க சொல்லுங்க. தேங்க் யூ டாக்டர் ஃபார் ஆஸ்கிங் மீ திஸ் கொஸ்டின். ஸோ நான் வந்து திருச்சியில் 2022 லாஸ்ட்ல டிசம்பர் மந்த்து ஐ ஹாவ் சிவியர் ப்ரீத்திங் ப்ராப்ளம். அதாவது கோல்டு வந்துச்சு. கோல்டுக்கு எல்லா மெடிகேஷன்ஸும் எடுத்து வித்தின் 15 daysல அகைன் ஐ ஹேட் த சேம் ப்ராப்ளம், சேம் கோல்ட் அண்ட் ஃபீவர், இட் கேம் பேக் அகைன். இந்த மாதிரி வந்து ஷார்ட் டியூரேஷனில் எனக்கு ரிப்பீட் ஆனதே கிடையாது. ஸோ அந்த டைமில் வந்து எனக்கு அலர்ஜி ப்ராப்ளம் இருக்கா அப்படிங்கிற ஒரு டவுட்டே என்னோட அந்த ஒரு தாட் ப்ராசஸே கிடையாது. அப்போ என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா, லைக் ட்ரிச்சியில் மல்டிபிள் ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் விசிட் பண்ணி ஆல் கைண்ட் ஆஃப் டெஸ்ட்ஸும் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணாங்க, எடுத்துட்டு ஃபைனலாக வந்து நேசல் டீவியேஷன் டிஎன்எஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறதையே வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு இட் டுக் ஆல்மோஸ்ட் 4 to 6 months ஆயிடுச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து ஐ ஹேட் டு go for 2 surgeries. First one is septoplasty and turbinectomy. They removed my turbinates and then அதுக்கப்புறம் எனக்கு ஆக்சுவலாக நேசல் கொலாப்ஸ் ஆயிடுச்சு. ஸோ whenever you go for any treatment, நம்ம as a patient we will ask doctor what could be the consequence and what are the precautions that we should do. ஸோ அந்த மாதிரி இது பண்ணும்போது, ஸோ இஃப் எனி ஒன் ஆஃப் யூ இஃப் யூ ஆர் லிசனிங் திஸ், ஜஸ்ட் கன்சிடர் வெதர் யூ நீட் ஓப்பன் ரைனோபிளாஸ்டி ஆர் செப்டோபிளாஸ்டி எக்ஸாக்ட்லி பிஃபோர் யூ கோயிங் ஃபார் எனி ட்ரீட்மெண்ட். ஸோ அதனால என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, ஆஃப்டர் 6 months ஐ ஹேட் நேசல் கொலாப்ஸ் ஃபார் 6 months. ஆஃப்டர் தட் ஐ ஹேட் டு கோ ஃபார் செகண்ட் சர்ஜரி. நான் வந்து ஓப்பன் ரைனோபிளாஸ்டி பண்ண வேண்டியதாயிடுச்சு. ஸோ இதெல்லாம் பண்ணி முடிச்சுட்டு ஒரு 2 months நான் நல்லா இருந்துகிட்டு இருக்கும்போது எனக்கு வந்து சடன்லி ஐ ஸ்டார்டட் மேனிஃபெஸ்டிங் லைக் மல்டிபிள் வியர்ட் சிம்டம்ஸ். ஸோ எனக்கு வந்து என்ன ஆயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு என்னால் வந்து ரியலைஸ் பண்ணவே முடியல. ஸோ ஐ யூஸ்வலி ஹாவ் லைக் ரொம்ப வெரி பேட் டயர்ட்னஸ், லைக் பால்பிட்டேஷன்ஸ், கிட்டினஸ், tiredness all through the day, severe sleeping disturbances. But you are also a bank officer, you work in one of the most reputed banks. Adella eppadi panna mudiyum? How you are able to manage? So actually when all the issues were all started, initially I thought of taking a small break from my career and I actually quit my job initially, and then I thought I would resolve all these problems and then get back to my job back again very soon. But unfortunately one after another some issues started happening. So for the past 1.5 years, like I'm still in my career break actually. So what happened after that, because some issue which I am not able to identify at that time, I started getting so many symptoms. So I just went and approached different hospitals and different specialists. I explained all my symptoms, so they noted down everything and then they asked me to go for multiple evaluations, blood tests, scan reports, x-rays and everything. But the bad thing is that nobody was able to identify what is actually the root cause.
So when I go to ENT கிட்ட நம்ம போறோம், you are going to say pulmonologist, I went to neurologist, also went to psychiatrist and different other specialists. So what they are doing, they are actually trying to treat only the symptoms, but they are not interested in identifying the root cause. So it's very sad truth, but we have to accept it. So based on that incident, so I had followed all the medications and all the advices, but nothing showed me any differences. My symptoms persisted for a while, and then after like more than a year, we were able to doubt that I might have some problem with like pigeons, because the house we lived in like 2 years back, in my neighborhood there were around 50 pigeons. So I didn't consider that as a big threat at that point in time. I just casually thought it is just a normal thing, but that is like a big elephant in the room. So that actually caused me many problems. And because இதுக்கு வந்து நீங்க நடுவுல ஸ்லீப் ஸ்டடி வேற பண்ணிருக்கீங்கல்ல? ஸ்லீப் ஸ்டடி பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த டாக்டர் என்ன சொன்னாங்க? நீங்க சென்னையில பண்ணிருக்கீங்க, எனக்கு தெரிஞ்சவருக்கு அப்போலோல பண்ணிருக்கீங்கல்ல? Yeah, I did it in my native place, Trichy only. Okay. So why I went for sleep study is one of the biggest problem with me was sleep disturbance. Among all other symptoms, I was not able to sleep peacefully. So whenever I try to sleep, when I try to enter sleep, my body actually jerks a lot, and then I used to wake up multiple times in a single night. So I explained that issue and problem, and then later on I even went for a procedure called DISE. So it is like a drug used sleep apnea endoscopy test. So basically again a couple of sleep tests I did, and then the report was not actually normal report. It was misleading. It was not giving a proper snoring count was not there. Quality index, it is not showing any alarming value, but still I have a problem with sleep. And then so they asked me to go for DISE. Even after the DISE, they had a couple of findings, like they said that my uvula is bulky, and then they told I have some restless syndrome, something like that. But doctor was not confident enough to go ahead with surgery, because he said my problem could be something else, but he is not in a position to tell me what is the exact root cause, and then he leave about giving me a solution. He didn't even give me a proper suggestion to whom I should reach out to find my root cause of the problem. So after that, what happened, I did all the procedures, I spent a lot of money, and at the end of the day, nothing improved with my condition. So after that, I started to wonder myself, and then try to identify what could be the reason and factors. During this due course, I was having doubt over my condition, and then I was like googling a lot. I thought I might have some weird conditions like Ondine syndrome and lung paralysis. I used to do Google a lot, and then PGN மேல எதுக்கு உங்களுக்கு டவுட் வந்தது? அப்போ PGN பத்தி sorry, which one? Pigeon. Yeah, pigeon, because we were ruling out and then eliminating all other factors. Okay. So that is what the only thing left out. You were trying to evaluate individually. Yeah, because doctors at my place they are not helpful or friendly or giving me any proper solution. So later on, I doubted with pigeon, and then I went to one of my relatives' house, and then where I tried to manage symptoms, and it got somewhat better. But even in turn, pigeon allergy இருக்க மாதிரி நீங்க அந்த லோக்கல் ஏரியா டாக்டர்ஸ் கிட்ட பேசிட்டீங்களா, சொன்னீங்களா? என்ன சொன்னாங்க? நான் வந்து pigeon இந்த மாதிரி இருக்கு நெய்பர்ஹுட்ல இருக்குன்னதுக்கு they told me to lock the window and then ignore it. So even one of the pulmonologists who gave me some medication, and then the next visit I told him it is not giving me any much relief. He said it is just an allergy, you don't bother too much, you just go ahead with your life. That is what they were giving me advice. And then I got even admitted for a gastro issue in a hospital. I think at that point in time my pigeon sensitivity was very high. I even had a severe choking, and then I was not able to breathe. When I explained everything, they said all your saturation, pulse and everything is normal, you are just thinking too much, and then they referred me to a psychiatrist. So I was very helpless, and then I was like broken down emotionally, because no one could help me and understand my problem. So later on, when I moved out of the influence of pigeon, I got somewhat better, but it's not consistent. Whenever I go outside, if I cross a poultry shop or any other triggering factors
that I'm coming across, still the same problem is started persisting. It's all mainly allergy, and it is having a severe inflammation in my throat, and because of that I had severe it's kind of a lung arrest that happened with me during night, and it kicked in the fight and flight response. So my body started jerking, and then I don't know what to do actually. So one day when I started researching a lot about this pigeon, I came across an article in the Google. In that Dr. Vyakaranam sir explained about the various allergic triggers, and then the actual pigeon protein in pigeon feathers as well as its droppings. So then it suddenly gave me a hint that I think sir would be in a better position to help me. So I just googled and then researched about sir as well. I came to know that he's a very reputed senior specialist in CMC Vellore, as well as to be honest, I would say based on my experience, I have come across multiple specialists. You have to consider multi-specialist when you would like to go for your treatment. Never go for a treatment with any specialist who is specializing in any one single area. Please don't do that, because multi-speciality is going to be the next big thing. Definitely, I would say that based on my experience, very hard experience in the last 3-4 years, I would definitely recommend everyone to only go to any physician who is practicing like multiple disciplines, and they are having end-to-end enough knowledge about what they are treating for. So it's very hard to say that I went to different hospitals where they are like treating patients like an institution, where they call in for hundreds and hundreds of patients in a batch, and then they'll give the same medicine and same advice. They didn't even bother to explain the condition or root cause. They'll simply treat, and then they mint money, and then they justly leave the patients without understanding their actual problem. So I just came here to this Aswini Allergy Centre today, and then my experience right from onboarding to till my diagnosis, the discussion, consultation with sir, everything is phenomenal and excellent. I cannot explain in words. And for the first time in my life, after 2-3 years of struggle, I had a firm belief that I will be turning in the right direction for the first time after 3 years. So I'm very confident that I'm able to identify multiple triggers, not only pigeon but other different factors also causing my condition. So you may not consider allergy or allergens as a big issue in your life, but I would say what you eat is what you are. So what you put inside your body, you wouldn't know which food is having which kind of nutritional value, and what all the hormonal imbalance that could create in your body, that we are all not aware of that. So diet and food is very big thing, and you wouldn't know actually without having a proper knowledge about food. But when you come here to Aswini Allergy Centre, you would come to know, and you may even laugh, like more than 50-70 types of food items, they all have like a different impact with your body, and then it will change your hormone and chemical levels in your body. That might cause as a normal headache or allergic reaction to a severe life-threatening kind of problem in your life. So if you are having any weird symptoms, or if you are not able to get any proper help with your symptoms, like something similar to me, please do consider coming here. I think I hope I'm turning in the right direction in this moment. I'm very happy that I have chosen to come here, and I'm very happy that I'm finally getting a solution out of this treatment. Very thank you, doctor. Yeah. இப்போ வந்து தம்பி is a very dynamic person and very educated person. இவங்க வந்துட்டுக்கு அப்புறம் நாங்க evaluate பண்ணிருக்கோம். We sat with them, with the team, for almost 1 hour. What we could identify is a typical case of an allergic rhinitis, allergic laryngitis, and allergic bronchitis. Now, putting the dots together, connecting the dots together is all the game. Now, when I say laryngitis, when I say pharyngitis, that goes into ENT. When it comes to bronchitis, it comes to pulmonology. Now, what is the relation with the sleep study? Now, sleep study is one more important tool for us to identify that he was suffering with restless leg syndrome. We joined the dots and we were able to identify, yes, there is a change. Actually, there is nothing wrong to get septoplasty or rhinoplasty, but I would suggest that first let the allergies be identified, because post-surgery, அவங்க ஃப்ரீயாக இருக்கணும். சர்ஜரி பண்ணிட்டுக்கு அப்புறம் அவங்க தொந்தரவு இன்னும் ஜாஸ்தியாக இருக்குன்னா
the happiness of the surgery will not be there with the patient, the success of the surgery. So we put him on that immunotherapy. We advised him food things that he should avoid. I am confident that connecting the dots into the multidisciplinary like ENT, pulmonology, kind of sleep medicine, as we do the sleep medicine practice, allergy practice together in this center, by God's blessings, I think I am sure, confident that he will turn to good side. His health will improve. Thank you very much. Thank you.